This is the blue line, no? Newer train, no? Compared sa yung red na line. Okay. Bago. Yung sinakyan namin na red, medyo luma. Another blue line din also. So medyo this is yung Transport network nyo, no? grabe, no? Ibang level. Elaborate. Public transport network. Isipin mo sa Metro Manila, dalawang ganito lang. Hindi, marami na, Hana. Kita nga yan. Siguro mga abot ng 10. Pakita ko sa yung mapa. Hindi po. Picture. Yeah, paunahin natin sila. Mga fox. Okay. Okay. Let's see. Tingnan mo kung ano. Bago. Taya yung kanina eh. This is newest line niya. Yung blue line is newest line dito sa Budapest. Oh, taas masyado. Hey, wave, fox. Did we walk more? Like my feet hurts more. So, taas. Grabe. Tingnan mo yun. Ayan, sa likod. Grabe. Kasi parang mag-hold yan sila sa Dumi pa ilalim also. It's done eh. Oh. Mas masakit nga sa akin ito, rubber shoes, mas masakit pa kaysa kwan eh. Okay. Way ahead, way developed. No? The red line, this is better. Tapos wala masyadong yung mga ano to. Oh, tingnan mo. The red kasi is the older part of the town. Yung nauna, no? Where to? This is a maze. Diyan tayo labas. Here. Ang dami. I think, yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It smells perfume here. So I think that's the one. With the signs of walking, they put either food or perfume in front to entice people to move in. So like if it smells like perfume, it must be